Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jai Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yasodhanandana Braja Janaranjana. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yasodhanandana Braja Janaranjana. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jai Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yasodhanandana Braja Janaranjana. Shodanandana Braja Janaranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yasodhanandana Braja Janaranjana. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jai Radha Madhava Radha Madhava Shri Radhe. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Shri Radhe. Jaya Radha Gopinata Radha Gopinata Shri Radhe. Jaya Radha Gopinatha Radha Gopinatha Shri Radhe. Jaya Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Shri Radhe. Jaya Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Shri Radhe. Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram. Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram. Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai. Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada.
Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Haribol, 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 Nitai Gaura Haribol. Nitai Gaura Haribol, 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 Nitai Gaura Haribol. Jai Nitai Gaur Shitanath Manande Hari Haribol. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Vishnu Srimati Gopal Krishna Goswami Tamini Prabhupada Sasaitamya Prakash Shankara Sarvat Pate Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Satarine Om Jnana Timirandasya Jnana Shalakaya Chakshuru Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Yadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalang Shri Gurung Vaisnavam Sha Shri Rupam Sagrajatan Sahagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sadvadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Sha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Excuse me. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 7, Texts 43, 44, and 45. И мы читаем Шримад Бхагаватам, 2 глава 7, и стихи 43 по 45. Title of this is Scheduled Incarnation with a Specific Function. И глава называется «Особые воплощения с их особыми функциями». So it's very difficult, the verse. So I'll just read once and then we'll go on to the translation and to Srila Prabhupada's purport. И стих очень большой, поэтому я просто раз прочитаю, мы потом прочитаем перевод и сразу же перейдем к комментарию Шрилы Прабхупады. Vedahanga Paramashyahi yogamäyä yuyang bhavascha bhagavan atadaitya varya patni manosacha manoscha tad atmajascha pachini varhi ribur anga uta dhruvascha Ixbakur aila muchukunda videha gadhi
Rago Ambarisa Sagara Gayano Hasadya Mandatrir Alarka Satadano Anuranti Deva Tibhavrato Balir Amurtarayo Dilipa Sobhari Utankasivi Devala Pipaladha Sarva Bado Daba Parasar Burisena Yenye Bibishana Hanumad Upendra Data Partarstisena Bidhura Sutta Deva Varya. Okay, so we'll just read the translation and then you translate, okay? Yes, yeah, let's do like this. O Narada, although the potencies of the Lord are unknowable and immeasurable, still because we are all surrendered souls, we know how he acts through yogamäyä potencies. And similarly, the potencies of the Lord are also known to the all-powerful Shiva, the great king of the atheist family, namely Prahlad Maharaj, Swayambhuva Manu, his wife Satarupa, his sons and daughters like Priyavrata, Uttanapad, Akuti, Devahuti, and Prasuti, Prachinibarhi, Ribhu, Anga, the father of Vina, Maharaj Dhruva, Ikshvaku, Aila, Muchukunda, Maharaj Janak, Gadi, Raghu, Ambarish, Sagara, Gaya, Nahusha, Mandata, Alarka, Satandadve, Anu, Rantideva, Bhishma, Bali, Amurtaraya, Dilipha, Shobhari, Utanka, Shivi, Devala, Pipalada, Sarasvata, Udava, Parasara, Urishena, Vibhishana, Hanuman, Sukadev Goswami, Arjuna, Arstishena, Vidura, Sutadeva, etc. Перевод. О Нарада, энергии Господа непостижимы и безграничны, но поскольку все мы души, предавшиеся Ему, нам известно, каким образом Он действует, манипулируя энергиями йогамайи. Знание об энергиях Господа обладает также всемогущий Шива, Прохлада Махараджа, великий царь, родившийся в семье безбожника, Сваямбхува Ману, его жена Шатарупа, его сыновья и дочери Периаврата, Утанапада, Акути, Девахути и Прасути, Прачинабархи, Рибху, Анга, отец Вены, Махараджа Друва, Икшваку, Айла, Мучукунда, Махараджа Джанака, Гандхи, Раку, Амбариша, Сагара, Гая, Нахуша, Мандхата, Аларка, Шатадханва, Ану, Рантидева, Бхишма, Бали, Амуртарая, Дилипа, Саубхари, Утанка, Шиби, Девала, Пипалада, Сарасвата, Удава, Парашара, Буришена, Вибишана, Хануман, Шукадева Госвами, Арджуна, Ариштишена, Видура, Шрутадева и другие. Commentary or purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Jai. All the great devotees of the Lord, as mentioned above, who flourish in the past or present, and all the devotees of the Lord who will come in the future are aware of the different potencies of the Lord, along with the potency of his name, qualities, pastimes, entourage, personality, etc. And how do they know? Certainly it is not by mental speculation, nor by any attempt by dint of limited instruments of knowledge. By the limited instruments of knowledge, either the senses or the material instruments like microscopes and telescopes, one cannot even fully know the Lord's material potencies which are manifested before our eyes. For example, the greatest scientists of the world are trying to reach the moon, the nearest of the planets, but they have no ascertainable clue as to how to reach it.
And there are many millions and billions of other planets, far, far beyond the scientist's calculation. But these are only the manifestations of the Lord's material energy. What can the scientist hope to know of the spiritual potency of the Lord by such material efforts? Mental speculations by adding some dozens of ifs and maybes cannot aid the advancement of knowledge. On the contrary, such mental speculations will only end in despair by dismissing the case abruptly and declaring the non-existence of God. The sane person, therefore, ceases to speculate on subjects beyond the jurisdiction of his tiny brain. And as a matter of course, he tries to learn to surrender unto the Supreme Lord, who alone can lead one to the platform of real knowledge. In the Upanishads, it is clearly said that the Supreme Personality of Godhead can never be known simply by working very hard and taxing the good brain, nor can he be known simply by mental speculation and jugglery of words. The Lord is knowable only by one who is a surrendered soul. Herein, Brahmaji, the greatest of all material living beings, acknowledges this truth. Therefore, the fruitless spoiling of energy by pursuing the path of experimental knowledge must be given up. One should gain knowledge by surrendering unto the Lord and by acknowledging the authority of the persons mentioned herein. The Lord is unlimited, and by the grace of yogamäyä, helps the surrendered soul to know Him proportionately with the advance of one's surrender. Okay? Translated. Haribol. Hare Krishna. Хорошо. Комментарий. В данном стихе говорится, что всем великим преданным Господа, которые жили в прошлом и живут ныне, а также преданным Господа, которые придут в будущем, известно о многообразных энергиях Господа, в том числе об Его энергии имени, качеств, игр, окружения, личности и так далее. Как же они получили эти знания? Разумеется, не в процессе философских рассуждений, не с помощью ограниченных орудий познания. С помощью орудий познания, материальных чувств или таких приборов, как микроскопы и телескопы, невозможно до конца познать даже проявление материальной энергии Господа, которые мы видим своими глазами. К примеру, во Вселенной существуют миллионы и миллионы планет, но ученые не способны их даже сосчитать. Эти планеты всего лишь проявление материальной энергии Господа. Что же тогда ученые с помощью имеющихся в их распоряжении материальных средств могут узнать о духовной энергии? Все гипотезы и рассуждения, приправленные изрядной долей «если бы да кабы», не помогут нам постичь духовную энергию. Наоборот, эти умозрительные поиски истины приведут только к тому, что люди отчаются постичь Бога и вовсе откажутся от своих поисков, заявив, что Бога нет. Поэтому здравомыслящий человек даже не берется рассуждать о том, что выходит за пределы его ничтожных умственных способностей, а просто старается научиться тому, как предаться Верховному Господу, ибо только сам Господь способен даровать человеку истинное знание. В Упанишадах ясно сказано, что ни самоотверженный труд, ни умственное напряжение, ни философские рассуждения, ни софистика не помогут постичь Верховную Личность Бога. Господь Господа способна постичь только предавшаяся Ему душа. В данном стихе эту истину признает Брамаджи, самое великое из всех живых существ в материальном мире. Поэтому люди должны прекратить бесплодные попытки постичь Бога экспериментальным путем. Чтобы постичь Господа, нужно предаться Ему и признать авторитет преданных, перечисленных в этих стихах. Господь безграничен, и с помощью своей йога-майи Он помогает предавшейся душе постичь Его в той мере, в какой она предается Ему. Finish. Finish? Oh, so fast? Yeah. Hare Krishna. Okay. Again, the verse. O Narada, are you Shiva Prahlad? O Narada, although the potencies of the Lord are unknowable and immeasurable, still, because we're all surrendered souls, we know how He acts through yogamäyä potencies. And similarly, the potencies of the Lord are also known
to the all-powerful Shiva, the great king of the atheist family, namely Prahlad Maharaj, Swayambhuva Manu, his wife Satarupa, his sons and daughters like Priyabrata, Uttanapada, Akuti, Devahuti, and Pasuti, Prachinibharhi, Ribhu, Anga, the father of Veena, Maharaj Dhruva, Ikshvaku, Aila, Muchukunda, Maharaj Janaka, Gadi, Raghu, Ambari, Sagar, Gaya, Nahusha, Mandata, Alarka, Satandhe, Anu, Rantideva, Bhishma, Bali, Amutaraya, Dilipa, Sobari, Utanka, Shivi, Devala, Pipalada, Sarvata, Udava, Parasara, Purisena, Vibhishan, Hanuman, Sukadev Goswami, Arjun, Artishena, Vidura, Shutadev, etc. So И Lord еще раз Brahma, стих. yes. «О Нарада, энергии Господа непостижимы и безграничны, но поскольку все мы души, предавшиеся Ему, нам известно, каким образом Он действует, манипулируя энергиями йога-майи. Знанием об энергии Господа обладают также всемогущий Шива, Прохлада Махараджа, великий царь, родившийся в семье безбожника, Свамхува Ману, его жена Шатарупа, его сыновья и дочери Прияврата, Утанапада, Акути, Девахути и Прасути, Прачинабархи, Рибху, Анга, отец Вены, Махараджа Друва, Икшваку, Айла, Мучукунда, Махараджа Джанака, Гандхи, Раку, Амбариша, Сагара, Гая, Нахуша, Мандхата, Аларка, Шатадханви, Ану, Рантидева, Бишма, Бали, Амруртая, Тарая, Дилипа, Саубхари, Утанка, Шиби, Девала, Пипалада, Сарасвата, Удгава, Парашара, Буришена, Вибишана, Хануман, Шукадева Госвами, Арджуна, Ариштишена, Видура, Шутадева и другие. So Lord Brahma is speaking here. He is the first being created from or appeared from the abdomen of Garbhodakashayi Vishnu, lotus flower, yes, coming out of the abdomen. И здесь это слова Брахмы, то есть первого живого существа, который был создан, который появился из лотоса, который произрос из пупа в теле Гарпадакашаи Вишну. So Lord Brahma is the topmost jiva in our universe. И Господь Брахма является самый развитый, самой возвышенной дживой в нашей Вселенной. Yeah, by him appearing, he was the first one. He's like the engineer of the universe, and he knows also every nook and corner of our universe by being the engineer. All the elements, material elements, has been given by the Supreme Lord, and he was the one who, like a secondary creator, Lord Brahma. И Господь Брахма, он является вторичным творцом, он подобен инженеру, и поэтому он знает все уголки Вселенной, потому что он пользуется этими элементами, которые он получил от Верховного Господа. Yeah, by him creating also all the population, all these different living beings, also emanates from him. И все население Вселенной тоже исходит из него. Yes, all these great personalities are also actually like his grandchildren. И поэтому все эти великие личности на самом деле его какие-то внуки и правнуки. And even himself, because the Lord's potencies are unlimited, it is not possible for him to know Krishna, who is the source of everything. Но даже для него, так как энергии Господа непостижимы и безграничны, для него невозможно понять Кришну и как источника всего сущего. Yeah, the Lord doesn't reveal himself to everyone, but for the surrendered souls, like Lord Brahma and all of these different personalities mentioned here in this text 43, 44, and 45, they are great personalities, but still they're not be able to understand fully
the Supreme Lord, because the Supreme Lord is immeasurable and He's unknowable. И Господь не открывает себя каждому, и поэтому вот эти, сам Господь Брахма и все эти живые существа, которые перечислены в этих стихах, даже они не могут в полной мере осознать Господа, потому что Господь безграничен, ну да, и непостижим. Up to a certain extent, they can understand, they can know Lord Krishna, but not fully, because Lord Krishna's potencies are also increasing at every moment. И до какой-то степени они могут познать Господа, но не полностью, потому что энергии Господа, они каждое мгновение расширяются. This is the difference between the living beings created by the Supreme Lord and the Supreme Lord Himself. И в этом Those И в этом разница между живыми существами, созданными Господом, и Верховным Господом. we are Anu, we are limited, and Lord Krishna is Vibhu, unlimited. И мы Ану, мы ограничены, а Господь это Випу, Он безграничен. So we cannot really comprehend the nature of the Supreme Absolute Truth, even though Krishna reveals himself accordingly to his relationship to his devotees, with his devotees. И поэтому мы не сможем целиком осознать Кришну, Верховную Абсолютную Истину, но Он открывает себя согласно Его отношению с преданными. Based from the scriptures, it says that the Supreme Lord, He has unlimited potencies. И основываясь на Писании говорится, что Господь обладает безграничными энергиями. Parasya Saktir Bibidhaiva Suyate Svabhiki Balagyana Kriyacha. And it's categorized mainly in three divisions or three aspects. Unlimited, but three aspects we are given: the internal potency, the marginal potency, and the external potency. И эти безграничные энергии, упомянутые в этом стихе, они категоризуются на как бы три категории: внутренняя энергия, пограничная энергия и внешняя энергия. Yeah, the internal potency is the Antaranga Shakti. И внутренняя энергия — это Антаранга Шакти. And the predominating energy there is yogamäyä. И там главенствующая энергия — это yogamäyä. Then there is the marginal energy or the tatastha Shakti. And this comprises the jivas, the living beings. И пограничная энергия состоит из живых существ. Then there is the bahiranga Shakti or the external energy. And the predominating energy is Mahamaya. И Бахиранга Шакти или внешняя энергия, и там главенствующее божество — это Махамая. Now, the living entities are also comprised into two divisions. Those who are eternally liberated, Jivan Mukta, and there is also the Jiva Badha, Nitya Badha, who are eternally conditioned souls. И джива, они подразделяются на две категории тоже. Одна — это нитья мукта, то есть живые существа вечно освобожденные, и нитья бадха, вечно обусловленные. Now, in the Jivan Mukta or eternally liberated souls, there are also two kinds. One who are eternally associates of the Supreme Lord. They never falls down. They're called Nitya Siddha, eternal associates of the Supreme Lord. И живые существа, которые нитья мукта, они тоже подразделяются на две категории. Первая из них — это нитья ситха, то есть живые существа, которые никогда не падали из духовного мира, которые всегда были в духовном мире. In the Jiva Mukta, one can attain that even from the Nitya Badha. They can become Jivan Mukta, or they will become eternally liberated souls.
И живое существо из состояния дживан нитья-бадха может достичь состояния дживан-мукта, то есть состояния вечного спутника Господа. But the Nitya Siddha, they never fall down. They're eternally liberated. They're not under the jurisdiction of Mahamaya. Но нитья-ситхи, они никогда не падают, они никогда не попадают под влияние Махамайи. So in the spiritual world, the predominating energy is yogamäyä. This is the deluding energy. Maya means illusion. И в духовном мире все управляется йога-майя. И йога-майя — это энергия, которая как бы скрывает что-то. И само слово майя значит иллюзия. And the energy in the spiritual world prohibits the eternally jivas, eternally liberated souls, nitya siddhas, to see Krishna as the Supreme Lord, especially in Goloka Vrindavan. They don't have any clue, they don't have any idea that Krishna is God. And for them, they don't care whether Krishna is God or not. И в духовном мире йога-майя скрывает от этих вечных живых существ, особенно от жителей Вриндавана, понимание того, что Кришна является Богом. Им все равно, то есть является ли он Богом или нет. So in the spiritual world, yogamäyä covers the living entities there to see Krishna in his original form as the Param Isvara, or the Supreme Master. И йога-майя покрывает там знание живых существ, что они не видят Кришну в его вот этой изначальной форме, как Верховного Господина. Yes, it is very, very important to understand this, because in the spiritual world, especially in Goloka Vrindavan, the topmost planet in the spiritual sky, the Lord plays his role in such a way that he is subordinate, seemingly subordinate to his devotees. And he likes this. He likes this, that, when his devotees become more superior than him. И это очень важно понять, потому что на верховной планете, самой высшей планете духовного мира Галоки Вриндаваны, Господь действует так, что Он как бы вступает в зависимость и в подчиненное положение от своих преданных, и Господу это очень нравится. Yeah, when Krishna will play along with his cowherd boyfriends, some of his cowherd boyfriends will go and jump on his shoulders. И, например, когда Кришна играет со своими друзьями-пастушками, то и бывает, пастушки, они запрыгивают ему на плечи. They will go and ask Lord Krishna to get some fruits, as if Krishna is like asking him to please do this, do that, do this. We cannot do that. There's nowhere in any religious or spiritual institution that talks about Krishna or God can be subordinate than his devotees. И пастушки, они часто говорят: Кришна, принеси нам то, сделай это. То есть они приказывают ему. И мы не видим ни в какой другой религии или духовной организации, чтобы Господь подчинялся своим преданным. So this is how Krishna works in the spiritual world, through his yogamäyä. И это то, как Господь Кришна действует посредством своей йога-майи в духовном мире. And here in the material world, the predominating energy that governs everyone is Mahamaya. It is also illusion. И здесь, в материальном мире, энергия, которая все контролирует и управляет, это Махамая, это тоже иллюзия. But this illusion covers up the conditioned souls from having to understand also that Krishna is God, but their distance towards Krishna is going farther and farther and farther, being an illusion. In the spiritual world, yogamäyä makes the devotees and Krishna getting closer and closer and closer. И здесь Махамая тоже покрывает знание того, что Кришна является Богом, но она одновременно с этим, она увеличивает расстояние между Дживой и Кришной, в то время как йога-майя, покрывая живое существо, она наоборот приближает живое существо к Кришне.
Yogamäyä is different. It keeps the devotees and Krishna closer together to have that relationship becomes more and more strong with each other. Но йога-майя действует иначе. Она приводит преданного и Кришну ближе и ближе друг к другу, тем самым, чтобы их отношения стали сильнее. And in the material world, the conditioned souls are put into illusion. They misunderstand, misidentify that this body is the self, but actually, this is not us. This is temporary. The soul is Но eternal, and we are not able to understand this because Mahamaya pushes us into illusion to believe that we are this body. Но в материальном мире Махамая погружает нас в иллюзию отождествления себя с этим телом. То есть мы не являемся этим телом, но Махамая действует так, что заставляет нас, погружает в эту иллюзию, что мы думаем, что мы и есть это тело. Yes. So the conditioned souls that Nichabad has, they misidentify with the body as a self, and they have forgotten Krishna. And they don't even want to be Krishna. All they want to be themselves, Krishna, like Krishna. И нитя-бадхи, обусловленные живые существа, они забыли, они неправильно отождествляют себя с телом, и они даже не хотят знать Кришны, они сами хотят быть Кришной. So this is the difference. And Lord Brahma, being a surrendered soul, he can understand Lord Krishna up to a certain extent. И Господь Брахма, будучи преданным, он может понять Кришны до какой-то степени. So according to his realization, he also had darshan of Lord Krishna while we're having this meditation. That's how the Brahma Samhita was written, was composed by Lord Brahma himself. И благодаря его медитации у него был даршан Кришны, и благодаря чему была составлена Брахма-самхита. Lord Brahma is a surrendered soul, and for him to be a surrendered soul, he became also our head of our sampradaya, the head of our sampradaya, Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. И Брахма, будучи предавшейся душой, он также является главой нашей сампрадая. Наш сампрадая называется Брахма Мадава Гаудия Сампрадая. So Lord Brahma, being the head of our sampradaya, he has some realization of who is Krishna, but Krishna is unlimited, so he cannot fully know Lord Krishna. But he indicated here that yes, he knows up to a certain extent. He knows that Lord Krishna, he acts through yogamäyä potencies. И Господь Брахма, он благодаря своей преданности, у него есть какое-то понимание Кришны, но оно как бы не полно. Но и здесь он описывает, что да, Господь действует посредством своей энергии йога-майи. This Mahamaya is also an extension of yogamäyä potency. И Махамая является экспансией, как бы проявлением энергии йога-майи. Even after realizing that Lord Krishna is a supreme personality of Godhead, Govindam Adipurusam Tamaham Bhajami. I offer my obeisances to Govinda. И даже после того, как он осознал, что Господь Кришна является Верховным Господом, и в этих молитвах Говиндам Адипурушам, там, «О Верховный Господь, изначальный Господь Говинда». But still, we've heard from that story 5,000 years ago when Lord Brahma became bewildered. Who is this Krishna? Who is this young boy? И все равно мы читали эту историю, которая произошла 5000 лет назад, что Господь Брахма был сбит с толку. Кто этот Кришна? Кто этот маленький мальчик? How is it this young boy, merely like a child, but everyone is attracted to him? И что это за мальчик? То есть он вроде бы просто ребенок, а все так привлечены им, так любят его. Yeah, what is it that he's having that everyone is so absorbed thinking of him 24 hours a day? И что же в нем такого особенного, что все настолько поглощены им, что думают о нем 24 часа в сутки? So there was this story of Lord Brahma
to check who is this Krishna, how powerful this Krishna is, by stealing the cowherd boys and also the calves of Lord Krishna. И поэтому там есть эта история, что Господь Брахма решил проверить, кто этот Кришна, насколько он могущественный, и он решил украсть его друзей, пастушков и телят. And by his yogamäyä potency, he thought, Lord Brahma thought that, I already took all the cowherd boys and the calves, but yogamäyä potency of the Supreme Lord bewildered Lord Brahma he expanded himself into this unlimited, practically, cowherd boys and calves. И Господь Брахма, украв пастушков и телят, он оказался битым с толку, потому что посредством йогамайи Господь распространил себя в это практически безграничное количество пастушков и телят. Yeah, this is in the 13th chapter of the 10th canto, Brahma Bimohan Lila. Это 13 глава 10 песни, которая называется Брахма Вимохана Лила. And it says there that for 1 year, Lord Krishna, he expanded himself into these so many cowherd boys and calves, and no one noticed that the same cowherd boys is none different than Krishna. И на протяжении целого года Господь Кришна распространял себя во всех этих телят и пастушков, и никто даже не заметил, что эти телята и пастушки были никем иным, как самим Кришной. Only Lord Balaram noticed this, and he understood that these boys are none different than Lord Krishna himself. И только Господь Баларама обратил внимание и увидел, что эти пастушки и телята — это сам Кришна. So only surrendered souls can understand Lord Krishna up to a certain extent. И поэтому только предавшиеся души могут понять Кришну, но тоже только до какой-то степени. According to one's advancement and realization in spiritual knowledge, that the Lord himself will reveal himself to those surrendered souls. И поэтому, согласно своему продвижению по духовному пути и реализациям, Господь открывает себя предавшимся душам. So they can be aware of these different potencies of the Lord. It says here, along with the potency of his name, qualities, pastimes, entourage, and personality. Чтобы преданный смог осознать также эти энергии Господа, как здесь описано в стихе, что что энергии имени, качеств, игр, окружения, личности и так далее. And how do they know him? How do they know Lord Krishna? The many personalities here mentioned, most of them actually are kings. И как они знают Кришну? Тут перечислен большой список личностей, большинство из них цари, то есть как они знают Кришну? Most of them are like leaders in the society, like Prahlad Maharaj, Swayambhuva Manu, King Prachinibarhi, King Anga, King Dhruva. These are like in the royal orders, the kings. И большинство из них — это цари, Прохлада Махарадж, Анга, Рипу и другие. Они в основном, это все цари, это правящий класс. Yeah, they're all Janaka. These are kings. King Raghu, Maharaj Ambarish, Sagar. These are all kings. Yeah, Rantide, Bhishma. These are all Satriyas, in a sense. И все эти личности, они являются кшатриями, то есть они правители. And also Brahmanas, of course, like Uddhava. Uddhava is a disciple of Brihaspati. He's a Jnani Bhakta. But then when he went to Vrindavan and he saw the inhabitants of Vrindavan, especially the gopis, how they are absorbed in Krishna Prem, that he himself also come to that platform of topmost level of love of God. И, например, Удхава, и также Браманы, например, Удхава, он был Гьяна Бхактой, но после того, как он посетил Вриндаван, то он, увидев любовь Гопи, он тоже поднялся на этот самый возвышенный уровень любви к Богу. So these different personalities, they know Lord Krishna or Lord. И эти разные личности знают Господа Кришну. Or Lord Ramachandra, like says here, Hanuman, but up to a certain extent.
And how do they know? How do they know? Specifically, Prabhupada mentions, certainly it is not by mental speculation. И здесь также, например, что они знают Господа Кришну, или, например, Хануман знает Господа Раму, но как они его знают? И Шрила Прабхупада говорит, что они, конечно же, знают его непосредством умственных спекуляций. Nor they know the Supreme Lord's absolute nature by dint of their limited instruments of knowledge. Gyan, no. Mental speculation or gyan, no. И, конечно же, они не знают его, как здесь говорит Прабхупада, с помощью своих ограниченных орудий познания или гьяна. Нет, это не так. As Prabhupada says here, this unlimited potencies of the Lord, they are not material, they are divine, they are considered divyam. И здесь Шрила Прабхупада пишет, что энергии Господа безграничны, и они нематериальны, они дивьям, они божественны. So there is no material calculations, there is no material means by our teeny, puny little brain or any kind of instruments. Prabhupada mentions microscopes or telescopes. They cannot know the Lord's potencies, material potencies. И поэтому мы своими малюсенькими мозгами или даже какими-то приборами, как Прабхупада здесь упоминает, микроскопы и телескопы, мы никогда не сможем постичь энергию Господа. It's not possible. No material means can fully understand Lord Krishna, even up to a certain extent. Not possible. С материальными методами невозможно постичь Кришну даже в небольшой степени, то есть это невозможно. How can the scientists, modern day scientists, understand or calculate the Lord's manifestation of his energy? It is not possible. И как современные ученые своими способами могут постичь проявление энергии Господа, то есть это невозможно. How can they know his spiritual potencies by having material means, material efforts? И поэтому как они могут понять духовные энергии Господа, пользуясь только материальными методами? Speculation means not sure. No definite or no assurance of ascertaining exactly what it is. Потому что спекуляция — это значит, что непонятно, нет ясности, нет уверенности, чем на самом деле это является. So the scientists will say, if, maybe, perhaps, it could be in the future. No, there's no definite, no exact statement. И поэтому ученые часто говорят, наверное, может быть, вероятно, или вот в будущем мы узнаем. То есть они не могут дать очень конкретного, четкого определения. It says here, even one can count all the atoms in the universe, all the particles of molecules, all the sands in the ocean. It's still not enough to understand the Supreme Personality of Godhead and his opulence. И говорится, что если человек сможет посчитать даже все атомы во Вселенной и все песчинки в океане, то этого все равно будет недостаточно, чтобы понять и как бы посчитать энергии Господа. One can only come to the conclusion of understanding the unknowable, unlimited Supreme Personality of Godhead accordingly to one's surrender unto Him. И поэтому человек может понять, насколько-то понять этого безграничного, непостижимого Господа только настолько, насколько он предается ему. One's knowledge about the Vedas is also not the qualification to understand Lord Krishna. И даже знание Вед — это не является квалификацией для постижения Господа Кришны. The qualification that one needs in order to understand Krishna
And even Prabhupada says, don't try to understand Krishna. It is not possible. И поэтому даже сам Прабхупада здесь говорит, не пытайтесь понять Кришну, это невозможно. All we have, what we should be doing is try to develop love for Krishna. Но чем мы должны быть заняты, это пытаться развить свою любовь к Кришне. Because there is no way that we'll be able to understand Krishna by mental speculation or jugglery of words. Потому что нет никакой возможности постичь Кришну просто умственными спекуляциями или жонглированием словами. Our qualification to develop love for Krishna and understand Lord Krishna is by surrendering unto the Supreme Personality of Godhead through his bona fide representatives. И поэтому наш метод постижения Кришны — это предание Ему посредством Его истинного представителя или духовного учителя. The Lord is knowable only by one who is a surrendered soul. Поэтому Господа можно постичь только тому, кто является предавшейся душой. How do we surrender to Krishna? И поэтому как нам предаться Кришне? It is just by words, "Oh Krishna, I surrender unto you." Что просто сказав, что Кришна, я предаюсь? No, we have to show Krishna that I surrender unto you by following his instructions coming from the Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, and other Vedic literature. Нет, мы должны показать свое предание тем, что мы следуем наставлениям данным Кришны, которые он дал в Бхагавад-гите, в Шримад Бхагаватам и в других ведических писаниях. Yeah, this is the actual situation that if one wants to surrender unto Lord Krishna, then he should surrender unto his bona fide representative, the spiritual master. И потому такой процесс, если человек хочет предаться Кришне, то должен предаться его истинному представителю или духовному учителю. Following in the footsteps of these great personalities who are mentioned here, they're all surrendered unto the Supreme Lord because they surrender unto a representative, a bona fide representative of the Supreme Lord. И поэтому можем следовать по стопам этих великих личностей, перечисленных в этом стихе, потому что они тоже сами предались Господу, также предавшись Его истинному представителю. We've heard of that. If one wants to make advancement in spiritual life, then one should surrender unto a bona fide representative of the Supreme Lord. И поэтому мы слышали, что для того, чтобы предаться Верховному Господу, нужно предаться Его истинному представителю. If one wants to make advancement in Krishna consciousness, then he should dedicate himself following the instructions and directions by an able, bona fide spiritual master who can show us how to go back home, back to Godhead. Поэтому, если человек хочет развиваться в сознании Кришны, должен предаться и следовать наставлениям истинного духовного учителя, который показывает и учит нас, как вернуться домой к Богу. And there is no other way. There is no shortcut. This is the only way to understand or develop love for Krishna is by absorbing ourselves, coming from the disciplic succession, their instructions to follow them. И поэтому нет какого-то короткого пути, что мы можем срезать. То есть мы должны предаться тому, что исходит из ученической преемственности, и следовать этому. So the Lord is unlimited, and by His grace, through His potencies, we should be able to surrender unto the Supreme Lord, to know Him and to develop love for Him. And these are all proportionate, as Prabhupada says, with the advancement of one's surrender. И поэтому мы сможем предаться Господу благодаря Его всемогущим энергиям, но, как Прабхупада здесь пишет, это будет пропорционально, то есть мы сможем познать Господа, но это будет пропорционально нашему преданию. So what are the symptoms of a surrendered soul? И каковы признаки предавшейся души? He accepts everything which is favorable in execution of bhakti. Он принимает все, что благоприятно для следования бхакти. He rejects everything which is unfavorable in the process of bhakti. Отвергает все, что неблагоприятно следованию процессу бхакти. He reveals his mind to the Supreme Lord through his bona fide representative and take guidance from them.
Он открывает свой ум к истинному представителю Господа и принимает их руководство. He considers Lord Krishna as his best friend Он считает Господа Кришну своим лучшим другом and to give up everything for the и оставляет service все. of the Supreme Lord, his body, his mind, his words, and his very self, Atmanivedanam. И он отдает всего себя, свое тело, ум и речи, самого себя атманиведанам в служении Господу. So this is how we can be able to know, not just know, but develop love for Krishna. We should surrender, just like this great personalities mentioned by Lord Brahma himself. И тем самым мы тоже сможем познать Господа, не просто познать, а развить любовь к Нему, предавшись Ему, и то, как раз, что это сделали эти личности, которые описаны в этих стихах. Prabhupada says, mental speculation will not help us. И Шрила Прабхупада говорит, умственные спекуляции не помогут нам. Stani stita, that means one remains in one's position if one speculates, because it doesn't matter. There is no such thing as good or bad in this world. Everything is bad. И говорится, что человек, занимаясь спекуляциями, он становится стани стхита, то есть остается на том же самом месте, потому что человек пытается понять, что хорошо, что плохо в этом мире, но в этом мире все плохо. That's why we have to use our ear. Поэтому мы должны использовать свои уши. Either one is a fool or learned. Является ли человек глупцом или мудрым человеком? Stani stita srutigatam tanuvan manubhi. Hear attentively and mold our life to hear from the realized soul. Важно слушать наставления осознавшейся души и как бы поменять свою жизнь согласно этим наставлениям. So even though one is an imperfect fool, but when he hears from the right source, he can conquer the ajita, the unconquerable. И поэтому, если даже человек самый глупый из всех глупцов, если он может победить непобедимого аджиту, если будет следовать наставлениям великих душ. Nobody can conquer Ajita or Lord Krishna. But a devotee, but a devotee who sincerely hears about him from the realized soul, he can conquer even Ajita, Krishna. Никто не может победить аджиту или непобедимого Кришну, но тот, кто искренне слушает истинного, чистого преданного, то он сможет победить аджиту. It's like the gopis. They were simple women, not very high-class women, like the cowherds, men in the village, not even in town. They're not very educated, like Brahmanas or Satyas. No, they all belong to the Vaishya class. They're not Vedantis, they're not scholar, but they conquered Krishna. И как вот жители Гопи или пастушки, они даже не были горожанами, они были из деревни, и они не принадлежали к каким-то высоким классам браманов или кшатриев, то есть они не были ведантистами, но они смогли победить Кришну. How did they conquer Krishna? Because they heard about Krishna and they developed love towards Krishna. И как они победили его? Они слушали о Кришне и развили любовь к нему. Okay, so that is the process. И таков процесс. As Lord Chaitanya Mahaprabhu, there is no better type of worshiping Krishna than the system with Brajabhadu, the gopis, adopted to love Krishna. That is first class. И Господь Чайтанья Махапрабху установил, что нет более высшего поклонения Кришне, как поклонение Кришне Гопи. Это самое первоклассное поклонение. Prabhupada says that is first class religion. Religion means to understand Krishna. И Шрила Прабхупада говорил, это первоклассная религия, и религия это значит понять Кришну. And everything that we do in Krishna consciousness, they're all meant to develop love for Krishna. И потом все, что мы не делаем в сознании Кришны, цель этого — развить нашу любовь к Кришне. These 9 processes of bhakti, savanam, kirtanam, vishnu smaranam, padasevanam, archanam, bhadanam, dashyam, sakyam, atmanivedanam. These 9 processes will lead one, if one performs this without any ulterior motive,
in a favorable way and without tinge for mental speculation or gain for material things, one will soon achieve love of God. И поэтому, если человек практикует эти 9 процессов преданного служения, которые перечислил Махарадж, и делает это без без желания получить плодов, желания освобождения или каких-то других осквернений, и он это делает благоприятным образом, то он очень быстро обретет любовь к Богу. Even the demigods, they're not able to develop love for Krishna because they also have this desire, not completely free from any desire except to Krishna. И потом даже полубоги не могут обрести эту любовь к Кришне, потому что они не полностью свободны от желания чего-то, кроме любви к Кришне. Yeah, they try to understand Lord Krishna through mental speculation, and therefore they have failed to do so to attain love of God. И они пытаются постичь Кришну посредством умственных спекуляций, и так как это не работает, они не могут его постичь. Because as conditioned souls, we have these 4 defects. Our senses are imperfect. We have a tendency to be illusion. We have tendency to commit mistakes, and we have a tendency to cheat. Потому что как обусловленное живое существо мы обладаем этими 4 недостатками. Наши чувства несовершенные, мы склонны впадать в иллюзию, совершать ошибки и обманывать. So not possible to understand Krishna by such foolish speculation. Поэтому невозможно понять Кришну такими глупыми измышлениями. Only by bhakti. Bhaktyamang abhijanati yavanyaschasvi tatpata. Только благодаря бхакти, как говорится в этом стихе. Yes. Lord Krishna is available for everyone, but not for the mental speculators. То есть Господь Кришна доступен каждому, но не для тех, кто занимается умственными спекуляциями. Lord Krishna exists eternally in the spiritual world and also within our heart. И Кришна вечно пребывает в духовном мире, и также Он пребывает в нашем сердце. So when our hearts becomes cleansed by all of these material desires, then we'll be able to see Krishna face to face. И когда наше сердце очистится от этих материальных желаний, тогда мы сможем увидеть Кришну лицом к лицу. So in conclusion, Lord Brahma, he was telling us that somehow or other is able to understand along with other devotees mentions here because of their dint of surrender unto the Supreme Lord. According to the proportion of their surrender, Krishna revealed himself to them. И поэтому здесь Господь Брахма говорит, что Он и другие личности, перечисленные в этом стихе, смогли постичь Господа настолько, насколько они предались Ему, потому что Господь открывает себя согласно тому, насколько живое существо предается Ему. Mental speculation, no darshan of the Supreme Lord. То есть умственные спекуляции не приводят к даршану Верховного Господа. A little bit of surrender, gradually Krishna will reveal himself to us. Но немножко преданности, и постепенно Господь будет открывать себя нам. Hare Krishna. I stop here now. Any other question or comments? Yeah, Maharaj, thank you very much. Yeah, we have a question. One Prabhu Jitakrodha Prabhu raising his hand, and so we have some questions. Okay. All right. Да, Джитакоротко, Прабhu, вы были первым, мне кажется. Давайте с вас тогда начнем. Харе Кришна, Махарадж, мои поклоны. Харе Кришна. Вы сказали, что вы подчеркивали, для постижения Господа нужно развить любовь к Нему, а умственные спекуляции не помогут. Давайте по частям задам вопрос. Prabhu asking me to translate partially the question, so let's do like this. Prabhu said, you mentioned that mental speculation will not help us to understand the Lord. Yeah. This is the first part. Но что такое умственная спекуляция? Это же применение разума и
Бхагавадгите говорится, но тот, кто изучает эту беседу, он разуму поклоняется мне. И тогда вопрос, в чем разница между таким применением разума, Мгм. который называется умственной спекуляцией и не помогает понять Кришну, и таким применением разума, который помогает понять Кришну. Mhm. Mhm. And Prabhu is asking, but Krishna himself saying in Bhagavad Gita that the person who is trying to understand basically Bhagavad Gita by his intelligence, he's actually worshiping Krishna by his intelligence. So Yeah. what is the difference by like fruitless mental speculation that doesn't No. lead to the understanding of Krishna and proper usage of our intelligence when we're trying to understand Krishna? Yes, there is what you call philosophical speculation. There is a philosophical speculation which will Mhm. lead to understand Krishna is good. But Mhm. philosophical speculation, which is mundane, has nothing to do with Krishna. He will not understand Lord Krishna. И поэтому Махарадж делает развлечение, что есть философские спекуляции, они приводят к постижению Кришны, а мирские спекуляции не приводят к постижению Кришны. Philosophical speculation that doesn't have anything with Lord Krishna, understanding Lord Krishna, is also mental speculation. There is no difference. И философские спекуляции, у которых нет цели постичь Кришну, это тоже просто умственные спекуляции, поэтому нет никакой разницы, они мирские спекуляции. Philosophical speculation that has something in relation with Lord Krishna is good. This is healthy. И философские спекуляции, которые связаны с Кришной, это хорошо, это здорово. It's like to be a philosopher, your idea should be different than others. Then you consider to be a philosopher. Потому что определение философа — это просто иметь другую точку зрения, нежели у других. Many of our acharyas, when they comment on the Srimad Bhagavatam, seemingly they see it in a different angle, point of view, but it gives us a clearer picture of Lord Krishna, because Lord Krishna is absolute. These different acharyas, they explain things in a different way. So that is philosophical. They concluded that Krishna is still the Supreme Personality of Godhead. И наши ачарьи, когда описывают Кришну, например, в своих комментариях на Шримад Бхагаватам, они, так как Кришна безграничен, то они видят какую-то свою особую точку зрения и описывают это. Но заключение всех них — это то, что Кришна — Верховный Господь, и тем самым, таким образом, их комментарии, они просто расширяют и дополняют это понимание. Okay? Нормально? There's a big difference. Philosophical speculation without anything to do in relation to Lord Krishna and the absolute truth is mental speculation still. И поэтому есть большая разница, что даже философские рассуждения, но без цели познать Кришну как Верховную Абсолютную Истину, они ничем не лучше, чем умственные спекуляции. Is that okay, Jitakoda Prabhu? Нормально? Yes, thank you very much. We have Anything another else? question. Yes. Yeah, we have another question. Go ahead. Prabhu Alexander. У вас Джаганатха на аватаре Джаганатха. Ага. Дорогие преданные, ваше святейшество, пожалуйста, примите поклон. Скажите, пожалуйста, в чем причина, что я не хочу предаваться Кришне? Я читаю джапу, слушаю лекции, посильно участвую в служении. Но вот дальше что-то мне особого желания какого-то нет. То есть в чем причина и что делать? Prabhu is asking that what is the reason why he doesn't want to surrender to Krishna? He said he's chanting japa, he's doing some service, he's listening to lectures, but he doesn't feel this, not the desire to surrender. So what is the cause and basically what to do? The chanting of Hare Krishna Maha Mantra is already an act of surrender. И воспевание Харе Кришна Махамантры — это уже акт предания. He just need to chant in
Sudanam. Просто нужно воспевать Шуданам. It may be in the Nama Aparad stage, but that is an act of initial surrender to Lord Krishna if he chants. Даже если вы повоспеваете на уровне нама апарадхи, на начальной стадии, то само по себе воспевание является актом предания. He may say, I'm not surrendered, but the reason why he's chanting, he's already surrendered, whether he knows it or not. И человек может говорить, что я не предан, я не предался, но само то, что он воспевает, это уже показатель того, что он предался. It's not so easy to surrender, but when one starts chanting Hare Krishna Maha Mantra, that is the initial stage of one's surrendering to Lord Krishna. И поэтому предание — это не простая вещь, но то, что человек начинает воспевать Харе Кришна Махамантру, это как раз начало его предания. Knowingly or unknowingly. Это сознательно или бессознательно. Okay, Нормально? normal. Looks like, yeah. We have just a second. We have a question in chat. Let me Yeah, read it. yeah, I saw it. Yes. You can see. Yeah. The first question is Karpura Manjari asking. Карпура Манджай, вы могли бы повторить? Я что-то немножко не понимаю вопроса. В материальном мире возможно, что живут преданные, которые сохраняют привязанность к материальному миру, не стремятся вернуться к Богу, подобно нитья-бадхам. Есть ли информация в шастрах об этом? Я что-то не понял вопроса. I didn't understand the question. Let's ask Mataji to... Elaborate. Yeah, elaborate. Карпура Манджай, могли бы пояснить немножко? Я немножко не понял. Написала, то есть преданные, которые постоянно живут, не хотят вернуться к Богу. Ну, подобно нитям. Подобно нитья-бадхи, так они и называются нитья-бадхи. Это те, кто вот не хотят вернуться к Богу. Ну, есть привязанность, из-за привязанности не могут иметь желание вернуться домой к Богу. Ага. Материальной привязанности держатся. Ну, Да. держат, вернее. Ну вот они же Понятно? как раз, они называются нитья-бадхи, да, просто вы как бы говорите, что есть те, которые держатся, а есть нитья-бадхи. Вот они и есть нитья-бадхи же. А есть преданные, которые практикуют преданное служение. Ну, знают, как... Да. Но они возвращаются, то есть которые практикуют преданное служение, но сохраняют привязанность, да? Да. Ага. Maharaj Mataji is asking that, what about the devotees who practicing the devotional life, but still they maintain the attachment to the material life, and they also don't go back to Godhead? So what about those? Keep performing, trying to perform bhakti, because ultimately bhakti is so powerful that it will purify everything which is impure in one's heart. Нужно просто продолжать совершать бхакти, потому что бхакти настолько могущественно, что оно может очистить от всех этих загрязнений в сердце. Don't give up. This takes time. И не надо сдаваться, потому что просто это требуется время. Yeah, we've been here in this material world since time immemorial, and our attachment to material things is so thick, it's so strong, that it takes a lot of determination and conviction before we can give it up and only surrender unto the Supreme Lord 100%. И поэтому мы находимся в этом мире с незапамятных времен, поэтому наша привязанность к материальному миру настолько твердая и конкретная, что требуется очень много времени, чтобы мы могли по-настоящему полностью 100% предаться Кришне. So don't give up, okay? Continue what you're doing. Не бросайте то, что вы делаете, просто продолжайте. That is the only way how we can defeat Maya. Это только единственный способ, как мы можем победить Майю. When we prove to Maya that we are actually would like only to surrender to Krishna, then Maya will release her grips upon us. И когда мы сможем убедить Майю, что наша по-настоящему цель — это предаться только Кришне, то только тогда Майя отпустит нас. Okay? Нормально? Normal.
Большое спасибо, да. Ага. И тут еще we have another question. Maharaj, how much time you have? Because It's okay. it's okay. Yeah, we have another question. Sure. Mataji Tatiana is asking, how can we understand that the Krishna revealed to me? So what are the factors? How do I understand that the Krishna revealed himself to me? Okay, how Krishna will reveal to me? Well, first of all, our desire to perform sinful activities becomes lesser and lesser and lesser. Прежде всего, это то, что наша склонность заниматься греховной деятельностью, она становится все меньше и меньше. If my attachment towards the deities, towards the devotees, towards spreading Krishna consciousness is increasing more and more and more, И в то же самое время моя привязанность к божествам, к преданным, к распространению миссии, она увеличивается все больше и больше. if I'm really determined and I really want to chant my rounds 100% pure, И я хочу и исполнен решимости воспевать свои святые имена чисто. if I would like to avoid the association of non-devotees and I would like to be more with the devotees, И я хочу избегать общения с непреданными, и мне нравится общаться с преданными. if I want to put more attention in reading Srila Prabhupada's books and getting rid of these things that doesn't have anything with bhakti, И я развиваю привязанность и вкус к чтению книг Шрилы Прабхупады и отказываюсь от всего, что совсем не связано с бхакти. if I want to help Srila Prabhupada in spreading the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu's Sankirtan by distributing Srila Prabhupada's books, especially in the month of December. И если я хочу помогать Шриле Прабхупаде развивать и продвигать это движение Санкиртана, распространяя книги, особенно в этот особый месяц, декабрь, These are the some ways when we are in this mood, then we're getting closer and closer to Krishna. и мы так можем понять, что если у нас такое умонастроение, то это значит, что мы ближе и ближе подходим к Кришне. And especially in the month of December, I should be so eager to help the conditioned souls also to take this process of Sankirtan, chanting of the Hare Krishna Maha Mantra, eating only Krishna Prasad, by distributing Bhagavad Gita. И поэтому в этот особый месяц нужно прилагать еще больше усилий, чтобы спасать обусловленные души, чтобы они воспевали Святое Имя, ели Кришна Прасад и также распространять книги. One should make some kind of pledge. How many books I will distribute this month? This is Prabhupada book distribution month, so it's very, very important because you will be noticed by Lord Krishna. Anyone who distribute his glories, his name, fame, form, qualities, and pastimes through Srila Prabhupada's books, you will get the attention of Krishna very quickly. И поэтому каждый должен дать обет, что я распространю столько-то книг в этот месяц, потому что если мы распространяем эти книги, то есть эти книги, которые несут в себе славу, игр, формы, качеств Господа, то Кришна, конечно же, обратит на нас внимание. Is that okay? Нормально? Нормально. Так, мы... Just a second. Yeah, we have a few questions. Okay. Бхактачаран Прабhu, вы задавайте вопрос. Хотел спросить на тот же вопрос, который вы сказали уже про распространение книг. Мы наблюдаем иногда, что теряется баланс между пониманием. Мы начинаем распространять книги, просто гнаться, и потом многие теряют в этот месяц марафона, теряют духовные основы и уходят порой. То есть все начинается деградация именно во время марафонов, потому что начинается жесткое соревнование, не теряется духовное понимание.
Мгм. Вот как вы могли бы немножко сказать об этом? Как И баланс многие это... потом по сути уходят в конце, а из этого потом Мгм. они уже расшатываются, и в этот момент у них происходит Мгм. уход потом, они уже ходят из движения или из ашрама. Мгм. Спасибо. То, Ну, то есть как вопрос, быть? как это правильно, ну, то есть как, что с этим делать? Ага. Да. Uh-huh. Prabhu is sharing his experience that he noticed that because of this mood of the Srila Prabhupada marathon, some devotees take it like a very competitive way, and they Yes. so absorbed, for the external results. Okay. So to the end of the marathon, some people, instead of progressing in Krishna consciousness, they either leave the ashram or even leave Krishna consciousness because of that. So how Why? to avoid that? Why? So Prabhu is saying that they losing the balance between understanding what they're doing and just doing the external things. So No. what Our we said. mood is just try to Uh-huh. help the conditioned souls. It doesn't matter whether we are number one or the last. If you can make Yeah. one devotee in this lifetime, which should be our goal, to make devotees, you'll go back home, back to Godhead. И Махарадж говорит, что наша цель помогать падшим условиям души не имеет значения цифры, то есть сколько мы помогли. Если вы хотя бы одного человека сделаете преданным, то это будет достаточно, чтобы вернуться домой к Богу. My goal as a book distributor is meant to help the conditioned souls to take up the process of Krishna consciousness, so they'll be avail also of going back home, back to Godhead, not to have the big score or the biggest Lakshmi. No, that will come naturally, И моя цель, automatically. как распределительная книга, должна быть, как помочь живым существам соприкоснуться с этим процессом преданного служения, тем самым вернуться домой к Богу. А это не должно... Цель какие-то, очки или лакшми должны быть моей целью. То есть это все придет как следствие. Okay. Нормально? Окей, вот я хотел спросить, как вот надо читать книги, больше внимания можно уделять? Это не майя ли во время марафона читать книги? Prabhu is asking the following question, like, should we read Prabhupada books during the marathon? Will it be the right thing to do, apart from the distributing the books? What do you think? How can you distribute books if you don't read Prabhupada's books? А как вы сами думаете, как вы будете распространять книги Прабхупады, если вы их сами читаете? Normal. You cannot distribute Prabhupada's books. Prabhupada says, these books are not just for selling. These books are for my disciples to read. That includes us, grand disciples or great-great-grand disciples. If you don't read, then there is no potency, no Shakti. Purity is the force. И поэтому, если вы не читаете книги, то вы не сможете их распространять, потому что сам Шрила Прабхупада говорил, эти книги не просто для продажи, они для моих учеников, и мы входим в эту категорию, что мы либо ученики учеников, либо внуки, как бы его духовные внуки, поэтому у нас, и Прабхупада говорит, чистота — это сила, то есть у нас не будут шакти распространять книги. Окей. Нормально? Нормально. Thank you. Спасибо. Maharaj, we have another question. Okay. Last one? Last one. Oh, you have. If it's the last one, or last two. If this is the last one, this is the last one. Yeah, we'll try. Nitai Patni спрашивает, Maharaj, should we preach to the atheists who reject the existence of the soul? People who deny the existence of the soul. Should we preach to such people? Who is not an atheist? А кто вообще не атеист-то? Who is not an impersonalist? Кто не имперсоналист? You should not preach to the faithless. That's the number one rule. То есть we should not preach, yeah, Maharaj? Yeah, we should not preach to them. You're wasting your time, and it is an offense because they will be offensive. As long as the atheists or speculators or a sunyabadi impersonalist, as long as they are not offensive, fine, you preach to them. But as soon as they say, yoga, you know, they become offensive, you just say, thank you very much, Hare Krishna, maybe some other time. Don't waste your time.
И поэтому, главное, самое первое правило — не проповедовать неверующим. То есть, если какой-то атеист или шуньявади, персоналист, если он проявляет интерес, то мы ему проповедуем. Но если он становится оскорбительным, то мы говорим: все, до свидания, в следующий раз увидимся. Вот, и прекращаем общение, потому что это просто бесполезная трата времени. Don't preach to the people who are criticizing God or putting God down. I can say there is no God. That's fine. But if I start blaspheming God or blaspheming devotees, no, don't preach to them. То есть не надо проповедовать людям, которые поносят Бога или поносят преданных. Да, вы можете не верить в Бога, но если человек поносит Бога, оскорбляет его и преданных, то такому человеку проповедовать не стоит. If there is some inclination that they are actually open and they are like a little bit in the mode of goodness, you preach to them. Но если люди, они находятся в этом, позитивном настроении, то есть они заинтересованы, и у них есть немножко вот этой гуны благости, то вот им мы проповедуем. They could be also in the mode of darkness, but as long as they're not offensive, critical, blasphemous, you can preach to them. Yes. Они даже могут быть в гуне невежества, но до тех пор, если они не оскорбители и они не хулители Бога, то мы можем им проповедовать. This could be their only chance to meet a devotee and to take the process of Krishna consciousness through you. Потому что это может быть их единственный шанс соприкоснуться и принять этот процесс преданного служения через вас. But you must be very sharp. You must be very sharp. Don't waste your time to those who are inimical. That means those who are blasphemers and offensive. No, forget that. Но вы должны быть очень внимательны, очень четки в этом понимании, что не тратьте свое время на оскорбителей и людей, кто враждебно настроен. Just like what was I gonna say? If somehow or other you meet a person who is favorable, you spend some time with them, but unfavorable, forget that. So you must be very sharp. You must be very sharp to know who is a good person and who is like you're wasting your time only. Поэтому, если мы встречаем какого-то человека хорошо настроенного, мы можем потратить на него время, но поэтому мы должны быть очень внимательны и четко понимать, то есть кто является таким человеком, а кто нет, иначе мы просто тратим свое время. Okay? Нормально? Do we have more and more questions coming? Hare Krishna. How many more questions there are? So far, let me check just a second. Okay, the last one. Okay, one question, and Okay. I have one more, so at least two. Karpura Mataji is asking, surrendering to the Lord. Does it say? Can we say that worrying about our spiritual practice is also part of the surrender to the Lord? That we worry, how good our spiritual practice is. Yeah, if you are worried about your spiritual practices, that means you're making advancement. Да, и тут вопрос, I need to translate, sorry, Okay, it was sent to me. Вопрос в том, что беспокоиться за свою духовную практику, является ли это преданием себя Господу? И Махарадж отвечает, да, то есть если мы беспокоимся за свою духовную практику, значит мы серьезны в своем предании. That means you're serious in making advancement and continuously you want to surrender unto Lord Krishna. Это значит, что вы серьезны, вы хотите постоянно заниматься этим преданием себя Господу. As soon as you said, "Oh, I'm already surrendered. I've done enough, and I have nothing else to do," then there's no way that you'll make advancement more and more. Но как только мы скажем, все, я уже достаточно попредавался, столько всего сделал, достаточно, то вот уже дальше тогда прогресса никакого не будет. Advancement in Krishna consciousness has no limit. Прогресса в сознании Кришны, у него нет границ прогрессу. Put this into your, make this as a big mark. Advancement in Krishna consciousness has no limit. Где-то на видном месте повесьте это, что прогрессу в сознании Кришны нет границ. So whenever, every day you wake up, you'll see this. Advancement in Krishna consciousness has no limit. That means
soon you'll go back to Godhead. Если вы будете каждый день просыпаться и видеть эту надпись, что прогрессу в сознании Кришны нет границ, то это значит, что вы уже скоро вернетесь домой к Богу. As soon as you said, "Oh, I've done enough. Everything is okay now. I'm already advanced," that means no, you will not go back to Godhead. И как только вы скажете, что ну все, я уже достаточно продвинут, то домой к Богу вы не вернетесь. Normal, huh? Нормально? Нормально. Да. Да, спасибо большое. Спасибо. Okay. Maharaj, may I ask the question? Yes. Yeah, I recently spoke with a person. He was very discouraged by his bad experience with a Christian. He was following Christianity quite seriously for many years, but he encountered this, problems with the philosophy, problems with the behavior. So he has very bad mood towards any organization. Yeah. So what should be our approach to preaching to such a people? Because he already has the bad experience and he's a seeker, but still, this previous experience is, forbids him to accept it properly. Say it in Ruski. Да. И вопрос в том, что я недавно общался с человеком, и у человека он искренне ищущий, но у него очень плохой опыт с какими-то другими духовными организациями, с христианством, то есть какой-то обман, несовершенство философии. Человек уже как бы к организационной какой-то организованной религии уже предвзято относится. То есть как быть в такой ситуации? You can tell him, just give this as a try, and there is no pressure. If you think that it's not going to work, that's not a problem. But give it as a try, because this is very simple. It's very practical. You can do it anytime you want, at any place, any circumstance. You just try chant Hare Krishna Maha Mantra for, let's say, 10 minutes, and let me know what is the result. И такому человеку посоветовать можно просто, что не надо давить, ты ничему не обязан, просто попробуй. То есть, это очень практично, очень просто, в любой ситуации можно делать. Просто попробуй 10 минут повторять Харе Кришна Махамантру, и все, и потом расскажи, что ты почувствовал. You just tell him, you try it, give it a try, and let's see. No pressure, and you can give it up anytime. И ты можешь просто начать, попробуй, не понравится, перестанешь делать, то есть ничего страшного. And I'm always there for you. If you have any doubts, if you have any question, you call me anytime. И поэтому, если у тебя какие-то вопросы, сомнения, просто звони, я в любое время тебе отвечу. Okay. Yeah, thank you, Maharaj. Thank you. Last question. Последний вопрос. Нитай Патни спрашивает, is it offensive when the person asking, did you saw God? Did you see God? Is it offensive question or not? Offensive? No, it's not. Нет, это не оскорбление. Является ли оскорблением вопрос, видели ли вы Бога? Нет, это не оскорбление. You can tell we see God every day. Мы видим Бога каждый день. We go to the temple. You can show God, picture. Yeah, He is God. But we don't have. Yes. И мы каждый день ходим в храм, и это Бог, и можем показать картинку. Смотрите, это Бог. This is the picture of God. This is what God looks like according to the scriptures, according to the sastras. И это изображение Бога согласно Писаниям, согласно шастрам. I'm still in the process of realizing who is Krishna, who is God, but I have faith that one day, by following this process given by Srila Prabhupada and the previous acharyas, that one day I'll be able to talk with him face to face. И сам я нахожусь еще в процессе осознания Бога, но я верю, что если буду следовать процессу, который дал нам Шрила Прабхупада и предыдущие ачарьи, я смогу общаться с ним лицом к лицу. I have complete faith that by following this process, I will attain love of God and see Krishna 24 hours a day. И я имею полную веру в то, что следуя этому процессу, я в конечном итоге обрету любовь к Богу и буду видеть Кришну как 24 часа в сутки. This is my faith. Yes. Это моя вера. And I believe it will happen soon.
И я верю, что это скоро случится. Okay. Normal. Нормально? Нормально. Okay. So we stop here now. Спасибо, thank you. Thank you. Yes. Спасибо. Yes. Спасибо. До свидания. Thank you very much, We'll Maharaj. see you again. Спасибо. Вся слава его святейшеству Бхакти Ануграха Джанарадана Махарадж ки джай. Thank you Yeah. very much. Hope to see you in person also, not just in Спасибо. Zoom. Надеюсь увидеться с вами лично, не только по Zoom. Hare Krishna. Hare Krishna. Шривриндавана. Haribol. Dandabad. Шривриндаван Dhama ki jai. Hari Hari. Hare Shri Krishna. Vrindavan. Haribol. Haribo. Thank you very much. Hare Krishna. Thank you, Atma Tattva Prabhu, for translation. Hare Krishna, Maharaj. Hare Krishna, my Hare pleasure. Krishna. Jitakoda Prabhu, Bhakta Charan Prabhu, Hari Hari, Haribol, Thank you very much. Haribol. Haribo. Okay, we end up here now. Hare Krishna, Tara and Hera, Haribol, Hare Krishna.